一起加入客家风情，大家來講客家吧。Hey, welcome back to another round of Practical Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係 Alice Pong。 Hello, 你好，大家好，我係 Joseph Ling. Now, this month we're teaching you a very practical phrase, and it's called convenient, 方便。奉偏。奉偏 ，OK？ 在什么状况呢？我们会用到方便这个词呢？打電話給人家。哦，你的意思說他現在不方便接電話 That's right. Another way of using the phrase convenient is, let's say you call someone and they're busy. They can't pick up your call. So maybe a receptionist or a coworker will be on the line and saying she's not convenient to pick up the call. 很好，我们来教这样子的状况。好，那你打给我，你会怎么开口？我一定会说，林先生你好，我是彭小姐。好有礼貌哦。哎，你这样讲好像平常我没礼貌哦。你打过我都是他现在有空吗？没有，我对自己熟人才会这样，不熟的人我就会。我们还是要教就是正常版啦。对，要有礼貌。哎，对。林先生你好，我是彭小姐 ，right 是这样嘛 ？Hi, Mr. Lin, I am Miss Peng. 林先生唔好。林先生唔好。我係彭小姐。我係彭小姐。抱歉，我正在开会，不方便讲电话。That would be me answering her, saying that, "Hey, I'm sorry, I'm in a meeting. It's not convenient for me to take this call." 排泄。排泄。我當啲嘅開飛。我當啲嘅開飛。冇奉偏。冇奉偏。講天花。講天花。OK， 講天花 means 講電話。不是打電話。對，是講哦。是講哦。對，是講。OK，that means to talk on the phone. Not convenient 就是冇奉偏。OK， 奉偏 is convenient. 冇 no not convenient. OK， and sorry 就是說排泄，是不是？排泄。排泄。你 be sorry, excuse me, sorry. 好，那我晚一點再打給你咯。幾捱。幾捱。較慢啲位。較慢啲位。張大本張大本OK， 張大本就是再打給你 to call you later。晚一點叫做慢啲位。慢啲位，慢一點晚一點咯。晚一點的意思。All right, this is a very practical for conversational Hakka 在電話上的這個客語哦，現在就學會了哈。那我們來複習幾個單字咯。OK， 包括我們的抱歉 sorry， 排泄 and then 開會 and a meeting， 開飛 and then 電話天花 that is a phone, all right? And it's all about the phrase convenient 方便奉偏 but in today's episode it's 冇奉偏就是不方便了。All right, that's it for today's Practical Hakka on ICRT。是母台港汉字 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.